Very good. Okay, now can everybody see my screen? Excellent. Okay, welcome everybody to Module 6, Day 2. And what we're going to be looking at is long-term goals and how do we measure success within, through our campaigns for the TVET space in the long term, right? We know that short-term goals are great. They help indicate how our campaigns are being immediately received. But really where we're going to see that growth and the change in perception of TVETs is really in the long term. And so today I'm going to take you through a case study with hopefully a brand people recognize. And then we'll go through some recommendations on how do we measure success on a long-term basis. So our case study today is going to, our case study today is going to be about Banco Azteca. So is anybody or everybody familiar with this particular brand, Banco Azteca? No. No sabemos qué es. Okay, so I see some nods, some understanding. Excellent. So on the left, you can see some examples, obviously, of locations and then their brand identification. So I'd like to talk about Banco Azteca today. It is a Mexican bank, primarily Mexican, and they were able to hit their annual customer acquisition targets in just 6 months. So everything that they were looking to do from a customer acquisition perspective, they were able to do what they budgeted to do in 1 year. They were able to achieve that in 6 months and substantially boosted loan applications and improved customer service. So how did they do it? So let's look at, what steps they took and how they were able to achieve this really amazing result. So for those of you who don't know, for some reason, there we go. So for those of you who don't know or are not familiar with Banco Azteca, it is part of the Grupo Salinas. They operate in Mexico, Panama, Guatemala, Honduras, Peru. Yeah. Alex, hold on 1 second because apparently we're not hearing the interpreter in Spanish. Let me just arrange. See? Yes. Okay. Alex, could you go back to a couple of slides? Is it all sorted out now? ¿Está listo ahora? Everything okay? Alex, can you talk and then I'll let you know if I can hear it in Spanish. Okay. How far back? We're good, Alex. We're good. All right. There we go. Okay. And away we go. So, like I said, the bank hit its annual customer acquisition targets in just 6 months. So what they were looking to accomplish in a total year, they were able to accomplish in 6 months. So, I mean, those are great results, right? Anytime we can say we accomplished what we wanted to do in half the time, I mean, we all have to pat ourselves on the back. So the question is at that point, well, how did they achieve that? How did they do that? Right? So we're gonna dive into that. And then we're gonna look for similarities as to what Banco Azteca did
and what we can do or are currently doing, depending on which country you're from, for TVET or TYT. So for those of you who are not familiar with Banco Azteca, they are, like I said, a Grupo Salinas company. They operate in Mexico, Panama, Guatemala, Honduras, Peru, and El Salvador. The bank, I mean, we're all familiar with banks, but this bank offers consumers and small businesses a variety of financial products. So personal loans, small business loans, mortgages, credit cards, payroll systems, etc. Since it started operations, Banco Azteca is really committed, or has really committed itself to developing financial products and services that generate progress, and they're focused on the middle to lower income families. That's their target audience, right? And we know how important it is, based on previous sessions, to have a well-established target audience. So that gives you a little bit of the background about Banco Azteca. So what was their marketing goal? Let's start there, right? And they were looking for a better way to open accounts, right? And open accounts seems a little ambiguous, right? This idea of opening accounts. When people open accounts with a bank, they're bank customers, right? So you can almost switch this, marketing goal out to say, we were looking for a better way to attract and, convert new customers, right? They were looking for a better way to open accounts, which means a better way to attract customers. So what was the challenge that they were facing, right? Just like there are challenges associated with TVET, Banco Azteca comes up with challenges when they were trying to attract new customers. So what was that challenge? Well, when they were trying to attract customers by sending SMS messages, which is traditionally what they were relying on in the past to try and attract customers, or one of the ways they were trying to attract customers was to send SMS messages, right? Attracting new customers, sending authentication codes through SMS. And what they found was people didn't really respond to that, right? They had low open rates or low customer attraction rates, okay? So how did they take that learning? How did they look at what they had previously done, recognize that it wasn't working, and how did they adjust for the future? Okay. So Banco Azteca took a bit of an unusual, tactic, if you're familiar with the banking industry, which is not necessarily known for innovation and creative ways to reach customers. And they partnered with WhatsApp. Everybody in the group, I'm assuming, is familiar with WhatsApp and its popularity across the world, and certainly in South American countries. So when they partnered with WhatsApp, they saw their response rates jump exponentially, right? So they noticed that they had a problem through traditional SMS outreach. And so they pivoted, they adjusted their strategy and used WhatsApp and immediately saw results, okay? So what we see on the right-hand side here, my right, is an example of what their communications through WhatsApp look like, right? So what happened when they started to use WhatsApp? They saw strong response rates when it allowed customers to communicate via their favorite channel, okay? They found that customers were taking advantage of the conversational nature of WhatsApp. For those people who are familiar with the app, it's a conversation, it's a back and forth, right? And so Banco Azteca
took advantage of that and the conversational nature of that app, and made it easier for people to ask questions and receive answers, made it easy for people to inquire about new services, right? So Banco Azteca really focused on, where the people were and how the people liked to be communicated with, as opposed to sending SMS message after SMS message that people were not responding to. Banco Azteca adjusted and reached out to people where they are. And that's so very important, right? And so they took that capability and they expanded it. How did they take advantage when they saw that people, right, potential customers were engaging with WhatsApp and they saw those response rates increase? Well, then how did they take advantage? How did they take that next step in ensuring customer satisfaction and new customer integration? So they expanded their messaging capabilities further to allow customers to ask simple questions, right? This idea of, I have a question about loans, or I have a question about, mortgages or a new credit card. So they saw that when people were responding, they adjusted and said, okay, what is our next step? What is our evolution using WhatsApp to attract these customers? Okay. I mean, they got to a point where potential new customers could actually initiate loan requests all through a chat, right? Think about the convenience of that, as opposed to going into a bank, waiting in line, speaking with an advisor. Banco Azteca made it easy for people to communicate with them. And that goes a long way to establishing trust. So what were some of the results that they saw? Okay. So they immediately saw a 30% increase in new accounts opened per month after they integrated with WhatsApp. After they used WhatsApp and reached people where they wanted to be reached, they saw a 30% increase in new accounts. That's an impressive number, right? They also saw a 10% increase in loan application conversion rates per month after they integrated with WhatsApp. 10% increase in loan application conversion rates. They saw a 93% customer satisfaction level with new automated assistant for WhatsApp and Messenger. 93% customer satisfaction. That's impressive across any category at that point, right? And those are some of the key results that they saw. So by adding WhatsApp to its new account process, Banco Azteca achieved those annual goals, those annual targets for account openings in just 6 months, allowing customers to initiate loans and get answers to common questions also delivered positive results. In all, the campaign was a resounding success. And there's a quote here from Juan Carlos Arroyo, who is the Director de Banca Digital de Banco Azteca. And he says, with WhatsApp, right, he called out this particular app by name. We're building strong relationships with our customers through the channel they value most, instant messaging, right? The initiative has already surpassed their expectations, our expectations, and you can expect more messaging innovations from us in the future, right? So it's this idea of, using the technology to go to the spaces where potential customers are
engaging with them on a continual basis, seeing the results, and then using those results to further reach out to customers in the future. Do we have any questions about the Banco Azteca example that I've just gone through? Was anybody already familiar with this particular example, or perhaps you're a Banco Azteca customer? No? Okay. So let's discuss. And Anna, I don't know if we want to do country groups at this point. Perfect. So what I would like you to do is get into your country groups, and with the Banco Azteca example in mind, I want you to tackle as a group the following questions. What parallels can we draw between attracting new bank customers and attracting new students to TVET? What parallels, where are they similar? Okay. And in your groups, again, using the Banco Azteca example, I want you to also look at what similarities exist in the context of choice of medium between how Banco Azteca reached its targets and how TVET wishes to reach theirs. So what similarities exist between Banco Azteca using WhatsApp and TVET using X to reach its targets? Okay, I have the breakout rooms ready. Alex, 15 Perfect. minutes is what you need? 1 second. One last question. Oh, sorry. That's okay. And then what do we anticipate the long-term success of this campaign to look like for Banco Azteca? And what links exist for the long-term success of marketing TVET? So what do we think Banco Azteca will achieve in the long term? And what do we suspect TVETs will achieve in the long term by conducting the campaigns that are planned? Okay. So we'll give it 15 minutes and then we'll jump back into the room. Anna, all good? All good. Can you type in the questions in the chat for us, please, Alex? Yes. Copy and paste that, and Yep. we will see everybody in 15 minutes. Nos vemos en 15 minutos.
Okay. That was fun when I jumped from room to room. Yeah. I just dropped in the questions and went. It was just interesting I literally felt like I was physically like popping into a room and yes. like, here are your questions. Okay, gotta go. Yes. Wonderful. So what I'm gonna do is I'm gonna share my screen again, just so we have the questions up on screen. Does that make sense? Yep. And then we will go from there. So Anna, do you mind calling on the individual countries? Okay. I'll do that. That wasn't enough time. No, Wasn't enough time? never enough time. Well, that's okay, because the countries will be sharing, and I encourage open Traduction, please. discussion. Okay, Anna, do we have everybody back? Creo que sí. Y también creo que de nuevo tiene que elegir la traducción y cuando regresan al grupo grande. Sí, hay que volverlo a activar porque Sí, se desactiva automáticamente. Gracias. Ok. Vamos a pedir que los equipos comparten de que hablaron. Era muy entretenido. Yo salté por pieza a pieza y estaba diciendo a Alex que realmente sentí como estuve moviendo físicamente, pero no era así. Era virtual nomás. Ok, empezamos con al revés de alfabeto, con Perú. Adelante, Andrés. Andrés? Are we having ¿Qué tal? technical? ¿Cómo están? Disculpen. There we go. Claro, por supuesto. Bueno, en el grupo estuvimos discutiendo sobre los paralelismos que se podrían establecer entre atraer nuevos clientes bancarios, de atraer nuevos estudiantes a la EFTP, y veíamos que una de las diferencias que se podría tomar en cuenta es los objetivos que podría tener cada tipo de institución, ¿no? En el sector bancario, de repente los objetivos pueden ser netamente financieros, de rentabilidad. En cambio, en el sector educativo tenemos, digamos, otros objetivos ligados más a incrementar los niveles de educación, certificaciones, temas de niveles de estudios. Entonces era uno de los paralelos que podríamos encontrar entre estos diferentes públicos o clientes. Good, thank you. Gracias, Andrés. Ahora sí vamos a rever México. Representante de México, por favor. Ok, bueno, estuvimos platicando pues cómo le funcionó a Banco Azteca el salir, el irse más bien hacia donde está su mercado meta, ¿no? Donde está su nicho de mercado en la plataforma adecuada y cómo le dieron pues el clavo a la primera en lo que es con WhatsApp, ¿no? En el caso nosotros pues decíamos que posiblemente tendríamos que buscar lo mismo con la educación, ver en qué plataformas está nuestro mercado meta, que son los jóvenes entre los 16, 18, a lo mejor 20 años, y por ahí se tiraban la idea del Discord, por ejemplo, de lo que es buscar a lo mejor con Telegram, pero además también platicábamos sobre que no solamente estar en la plataforma, sino qué uso le vas a dar. En el caso de Banco Azteca, ellos fueron a WhatsApp para eliminar el tener que ir al banco a sacar una tarjeta, por ejemplo, pues simplificaron procesos a través de las plataformas. Entonces podríamos ver de qué manera a través de esas mismas plataformas digitales que nos beneficien, donde esté nuestro target,
pudiéramos hacer esos puentes, digamos, para que los estudiantes lleguen de una manera más sencilla a las instituciones, pues, ¿no? Ya para cerrar, platicábamos sobre cómo las nuevas plataformas que están emergiendo, como el caso de TikTok en el último año, que están siendo una explosión pues, exponencial, digamos, de usuarios. ¿Cómo entrar? Pues no es nada más entrar por entrar a una plataforma, sino tienes que adaptarte a la plataforma para que puedas generar ese contenido que sea llamativo y atractivo para tu mercado. En este caso, una vez más, los jóvenes entre los 16, 17 a los 28 años, ¿no? Excellent observation. I think that's a great point, so thank you. Gracias. Ahora del equipo de Colombia. Yo. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo que nosotros hablamos en el grupo es que el paralelismo entre lo que era el banco y la educación, pues aquí teníamos en que el banco sería algo más directo por medio de WhatsApp y demás, pero lo que nosotros acá resaltamos en medio en Colombia y en la educación es informar a la gente de esas ventajas y beneficios, más que todos los estudiantes, es esas ventajas y beneficios que tiene uno de estudiar una TIT y más que todo de salir de ese imaginario que hay acá, que la TIT no es una educación pues relevante como una universitaria. Entonces, nuestros aliados son más del tema de las instituciones de educación superior, que son los que manejan como tal los estudiantes. Entonces, un canal de nosotros es más que todo estas instituciones que son las que tienen el directo contacto, quienes recogen y reciben a los estudiantes para ese aumento de matrícula. Entonces, el de nosotros va más general, más abierto a que la gente empiece a entender el tema de las ventajas y beneficios de la TIT. Por eso, digamos, el canal es diferente, porque y lo que digo, para nosotros es educación superior, quienes serían nuestro canal directo con los estudiantes para que ellos tengan esa información. Excellent. I really like what I heard there in terms of simplifying the communication, right? I mean, I draw a parallel between, banks being sometimes confusing. Sometimes you don't have all of the information, you don't know where to start, you don't know what things are called necessarily. Maybe there's some parallels there with TVET education where you don't know where to start, you don't know what the programs are called, you don't know who offers what. So I think that, based on what you've said from Colombia, there's some parallels here in simplifying the message, reaching people, with a simple message and having that back and forth so that people have the information and makes it easier to approach TVET education, just like it makes it easier to approach banking. Does that resonate with you, Colombia? Nosotros la idea es que nuestro canal es más que todo por el medio de las universidades y por redes sociales también, que es lo que manejamos nosotros acá. Por WhatsApp como tal, incluiría un costo adicional que no lo podríamos tener. Entonces, digamos que nuestro foco y nuestra información plena fue por redes sociales y por las instituciones de educación superior. Okay, that's fair. Thank you. Ya, y finalmente Chile. Adelante, por favor. Del equipo de Chile, creo que nuestro querido Andrés, ahí está. Que no habíamos definido quién iba a ser el vocero en realidad. Pero mira, básicamente resumiendo, nosotros lo que hicimos fue, en el fondo, lo que vemos nosotros, lo que hizo el Banco Azteca, y que nos puede servir a nosotros como experiencia, es el haber dado justo en el clavo con el medio adecuado en el momento adecuado para las personas adecuadas.
Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros como a través de nuestra campaña, es buscar cuál va a ser el medio más adecuado para hablarle a nuestros públicos. Y en eso les queríamos compartir que nosotros hemos definido dos públicos. Nuestro objetivo es cambiar la percepción de la educación técnico-profesional. En Chile ya no tenemos problemas con la matrícula. De hecho, ya las cifras de hace 5 años nos indican que a la educación superior TP entra casi el 57% de las personas y el resto del 43% entra a las universidades. Por lo tanto, es un tema que a nivel social lo tenemos como incorporado. El punto es que sigue siendo considerado como nivel de educación de segunda mano o menos importante que los universitarios. Entonces, nuestro desafío es hacer el cambio cultural para que se considere al mismo nivel, tanto el nivel universitario como el técnico profesional. Y en ese sentido estamos trabajando de cómo hablarle a los padres, que son un público que influye mucho en la decisión de sus hijos y que son quienes en gran proporción son los que pagan los estudios. Y también estamos pensando en nuestro segundo público, que son los jóvenes. Y hemos hecho un trabajo de hace mucho tiempo definiendo cuáles son los canales que más ocupan estas personas y hemos decidido, por ejemplo, ocupar lo que es Facebook y YouTube para los padres, y en el caso de los jóvenes, las plataformas que más se ocupan en Chile es Instagram y TikTok. Con respecto a WhatsApp, nosotros ya tenemos experiencia, al igual que nuestra colega en Colombia, hay un tema de costos asociados, hay que pagarlo y eso ninguna institución al menos lo tiene contemplado. Es difícil, digamos, cada institución es un mundo diferente, algunas que tienen recursos, otras no. Pero además, a nivel de ministerio, se intentó hacer una comunicación y no fue muy fructífera en términos de que, como vienen asociados a números telefónicos extranjeros, muchas personas no lo abren o no lo tocan por temor a que sea algún fraude. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos también buscando la forma de ocupar estos canales, como les dijimos, lo que es más Facebook, YouTube para los padres y para los jóvenes ocupar principalmente lo que es Instagram y también TikTok, si que logramos poder financiar eso. Independiente que nosotros siempre cuando hacemos campaña en Chile hacemos un pool de medios y en fondo ocupamos todos los canales posibles, tanto si no ocupamos un solo canal, sino que damos preferencia a los que son más eficientes. No sé si alguien quiere aportar algo más de mi equipo, pero eso es más grande rasgos. Yo quiero aportar, Andrés, Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Mira, no, lo que pasa es que he estado observando, aparte de lo que tú dices, que la plataforma Pinterest está como en ascenso, se está desarrollando mucho, ya estoy viendo publicidad más abundante en forma de video, en forma muy parecida a TikTok. La gracia de Pinterest es que no es tan invasiva como TikTok, es decir, TikTok te reemplaza una imagen por otra, un video por otro. Y en cambio, en Pinterest, como es una malla de imágenes, perfectamente posible que también haya que ir a ver cómo funciona eso de Pinterest. Me parece que ahí hay algo por descubrir. Great, that's a great observation. Thank you, Chile. And one other thing I just want to kind of end this particular question on, some other parallels, and I think it came up with my friend Michaela in Peru, is this idea of, and maybe it's just Peru, but maybe the other countries could tell us if that's the right thinking, is that, when people are deciding on banks, when families are deciding on banks, it's really the head of the household, the decision maker, that kind of, goes through the information, looks at the different options, and then makes a recommendation, and then the rest of the family follows. Do we see that in other countries as well, or is it really just Peru at that point?
do we see the head of the household, either the father or the mother, making those kind of decisions, saying, okay, our banking will be with Banco Azteca, for example? En Colombia también tenemos un poco de eso también, de que las familias todavía eligen esas carreras para sus hijos. Exactly. So, you know, where I'm hearing is, you know, the parallel is just like when banking and the family, the head of the household is making those decisions. I feel as if, you know, in other countries and certainly in Peru, when it comes to a TVET education or education in general, it is the head of the household, or it is the, you know, the decision maker that makes those decisions as well, right? So there's that parallel to consider. Does that make sense? Good. So let's go on to our second question, and we're going to do the roundtable again. We'll go from country to country, but what similarities exist in the context of a medium between how Banco Azteca reached its targets and how TVET wishes to reach theirs? So my friend in Peru, like to go first. Alex. Yep. Ya, sí, bueno, lo que conversamos respecto a las metas, ¿no? Era que era interesante poder ver estos paralelos, ya que los dos, si bien la banca está más vinculada a la gestión de las finanzas y las metas de la educación superior tecnológica y técnico-productiva están vinculadas con el poder, no sé, de repente terminar un programa académico adecuadamente, aprobatorio, terminar un programa académico con un certificado, una certificación, un título, ¿no? Creo que son como las metas que van alcanzando poco a poco. Y hay una relación un poco más amplia, ¿no? En el tema de tiempo. Pero una anotación que yo quería hacer respecto a estas metas y a esta relación a largo tiempo estaba vinculada con que de repente la primera comunicación del usuario es a través a través del ministerio, como lo han dicho varios, la comunicación del día a día, ¿no? Del que empuja a seguir en la meta, termina siendo de las mismas instituciones educativas, ya no tanto de nosotros como ministerio, ¿no? Era un highlight que habíamos visto ahí con Alex. Y otro tema, y otro tema que también era importante es que estos mensajes son primero muy, si bien si se utilizan, como dicen varios, ¿no? En las redes o en el WhatsApp, tienen que ser dirigidas a los dos públicos, porque primero, en nuestro caso, ¿no? El decisor es el primer, digamos, el primer usuario, el primer contacto, y el segundo ya termina siendo el mismo estudiante cuando es estudiante, ya no potencial estudiante, ¿no? Entonces tiene que ver con metas también, ¿no? Ingresar, todo el proceso del usuario, ¿no? Ingresar al instituto, decidir ingresar, ir avanzando en su carrera y terminar con su certificado, su título, y seguir estudiando otra especialización, ¿no? En ese sentido. Perfect. Thank you, Michaela. Appreciate that. Okay, let's go to Mexico. Ok. Bueno, creo que lo decíamos anteriormente, ¿no?
tenemos que buscar dónde está nuestro mercado, pues, ¿no? ¿Qué es lo que está utilizando y de qué manera está hablando en esa plataforma? Pues no solamente me voy a esta plataforma porque, pues, es lo que están usando, por ejemplo, en el caso de nosotros los jóvenes, pues, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos implementar, ahorita que hablaban de TikTok, por ahí, pues no nada más ir y meternos a TikTok y empezar a subir videos, sino ver de qué manera comunicar a nuestra plataforma, a nuestro target, de la manera que se comunica en TikTok, pues, ¿no? Si tú quieres llegar con algo muy institucional, muy duro, muy oficial, pues no te va a funcionar porque no lo van a voltear a ver. Entonces, pero si tú ves la manera de cómo incorporar los famosos challenge que se movían ahí cuando empezó la plataforma el año pasado, sobre todo en pandemia, cómo incorporarlos hacia tu vida universitaria, por ejemplo, o cómo utilizar las tendencias que se están dando mes a mes para tratar de resaltar tus fortalezas como educación tecnológica y que vengan y cómo es el proceso de ingresar, ahí es donde podríamos tener un éxito. Pues no, ¿cómo hacerlo? Pues ese es el reto, pues no, averiguar cómo encajar nosotros ahí, y que nuestro mensaje, encaje y llegue a las personas de una manera sobre todo orgánica, pues, ¿no? Sabemos que si pagamos en las redes sociales, pues vamos a llegar a más gente, pero pues, si logramos, el reto está en cómo llegar de manera orgánica, no tanto para no pagar, sino para saber que nuestro mensaje está siendo efectivo, pues, ¿no? Absolutely. Absolutely. Thank you. And let's move towards Colombia. Bueno, como lo mencionaba antes, el tema de los canales, nosotros lo cogimos por el lado de las redes sociales. En las redes sociales lo que hicimos fue que los mismos chicos que están estudiando una técnica y un tecnológico contaran cuáles son esas ventajas, esos beneficios, lo hiciéramos más de contacto directo, que sea un igual a ellos para que lo entiendan y sean más claros. Lo que hablábamos de WhatsApp, de pronto el banco pues lo hizo más cercano para poder tener como más cercanía entre el cliente. Nosotros lo estamos haciendo por medio de las redes y de las instituciones de educación superior, que son las que a ellas les llegaría entonces los estudiantes. Nuestro enfoque más que todo de los mensajes era el tema de esos beneficios y ventajas, por lo que mencionaban anterior en otros países, el tema de que la educación TIT no es tan chévere como la universitaria. Okay, great. And last but not least, our friends from Chile. Carlos looks deep in thought. In Chile, what do we think? Bueno, yo considero que el éxito de la estrategia de medios del Banco Azteca tiene que ver con la saturación de las llamadas telefónicas. O sea, el WhatsApp reemplaza un poco a la interacción telefónica. Por eso tuvo mucho éxito, porque es una interacción de información. Entonces nosotros tenemos que pensar de que hay varios objetivos, lo que decía Andrés Covarrubia, que nosotros tenemos una masa de gente estudiando educación técnico profesional bastante grande, más del 50% de la matrícula total de la educación superior. Entonces, no es solamente un asunto de admisión, sino que es una cuestión también de consolidar la imagen de la educación técnico profesional de manera que se estructure socialmente con el desarrollo del país, es decir, como que tenga ya un nivel como de sustantivo en el desarrollo del país, no solamente la ingeniería, sino que la técnica, por decirlo, por dar un ejemplo. Entonces, por supuesto, siempre están en paralelo
la certificación como un objetivo importante, fundamental. Pero aquí nosotros en Chile por lo menos ya estamos viendo cómo consolidar imagen, cómo hacer que las personas que son técnicos profesionales se sientan partícipes y se sientan incorporados completamente al sistema productivo general del país, o al desarrollo, o el futuro éxito de toda la comunidad. No sé, eso es lo que quería. That's a good point. You've said something really interesting there. When you said about consolidating the image, how do you think using something like WhatsApp or even new technology in general, what do you think that did for the image of Banco Azteca? Bueno, creo que básicamente lo que hizo es acercar el banco a la gente. Eso creo que es lo fundamental para mí. Yeah, hacerlo closer, humano. more approachable, maybe. Does any of the other countries have a thought about that? How do you think that using new technology or using WhatsApp in this case, how did that positively affect, how the bank was received, how the image of the bank came out? Yes, go ahead. Okay, sí, básicamente, aparte de acercar el banco, redujo los tiempos de uno como cliente, pues, ¿no? Vivimos también en una era donde las personas cada vez tienden a esperar menos y quieren que todo sea prácticamente inmediato. Entonces, eso de irte a sentar 1 o 2 horas un banco para sacar una tarjeta o hacer una aclaración, cuando lo puedes hacer en minutos desde cualquier lugar del mundo mientras tengas un teléfono, en realidad creo que eso fue lo que le ayudó al banco a posicionarse como un jugador clave en el mercado, ya que digitalizó su atención sus tiempos, pues, ¿no? O sea, eliminó, válgame, el tener que ir al banco y que tengas que perder 2 horas estar ahí para que te atiendan, hablando exagerado, pues, ¿no? A lo mejor puede haber casos que alguien que llega y va para allá. En mi caso, por ejemplo, ya tengo muy arraigado que si tengo que ir a hacer un trámite al banco, tengo que levantarme temprano, llegar antes que abra el banco para ser el primero en la fila para entrar y salir, por así llamarlo, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, el poder, gracias a esto, eliminar esa parte, creo que es lo que le dio a Banco Azteca un realce y que hizo que el mercado volteara a verlo y empezó a captar esos clientes que tenía proyectado ser 1 año en 6 meses, pues, ¿no? Yeah, absolutely. I think that's a great point. I mean, I think that, by using something like this, we modernize, or Banco Azteca was able to modernize, was able to streamline its process, was able to engage with customers one-on-one, right? So think about how using new technology, whether it's WhatsApp or Facebook or Discord, I think somebody mentioned, think about how if TVET uses that, how it can help contribute to the image of TVET as modern, as forward thinking, as easy to understand, as approachable, right? So think about how TVET can use those technologies to, and I think Carlos brought up this great point of, the image, consolidating the image of TVET, right? So there's some real possibility there. Thank you so much. And last but not least, what does the long-term success, because this whole module is about, how are we going to measure long-term success? So what does long-term success of a campaign like this look like for Banco Azteca? What are their long-term, measures of success in 6 months, in a year, 2 years, 5 years down the line, that they can look back and say, this campaign was successful because of, right? And how does that link into what does long-term success for TVET marketing look like? So let's keep going with the same order that we've been looking at. So my friends in Peru, Michaela, are you the spokesperson? Sí, creo que sí.
Sí, en este caso creo que, como bien han dicho ya nuestros compañeros, ¿no? Para que el éxito sea a largo plazo, se tendría, claro, que utilizar un combo de medios, ¿no? No solo el WhatsApp, que de todas maneras hace mucho más cercano el mensaje, sino complementarse con otro tipo de medios, en especial para la educación superior tecnológica y técnico-productiva. Y tomando el caso de WhatsApp, bueno, no sé si ustedes, pero acá la experiencia de la pandemia ha sido bastante seguimiento de las mismas instituciones con sus estudiantes a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, como que hace mucho más cercano la comunicación. Communication, it feels más, closer. Claro, más cercana y también pensando en que la comunicación del día a día se tiene que hacer. Perdón, los puedo interrumpir. Perdón, soy la intérprete y por alguna razón me eliminaron como intérprete. Alexandra, this is Pamela, the interpreter. For some reason, I don't know, but Zoom stopped the interpretation module. I can no longer interpret. I don't know what happened. I don't know if one of the hosts can do something. I'll do that right now. We had to reassign, and I think it adjusted things. Apologies, everybody. Let's start that again. ¿Está bien ahora? Creo que tienen que volver a seleccionar la opción de intérprete. Disculpe todo. Así es. ¿Está todo bien? Creo que sí, creo que estamos bien. I think we're good now, Alex. Okay. Disculpa. You have to choose again the option of interpretation. Okay. Everything good? All right. So just to add on to this question, so some of the things I'm looking for is, long-term success generally for a bank is that you have a customer for life, right? Or if it's not a customer for life, then it's a customer that brings in family members or friends, right? That, from a bank perspective, not only do they go to you for their mortgage or their credit card, but they also go to you for, loan applications and things like that, right? So what kind of parallels do we see between, that long-term customer, that long-term relationship for Banco Azteca and a long-term relationship for TVET? So for example, if we want to consider ourselves, successful in the long term with TVET, not only do we get a new generation of learners that previously would not have considered TVET, but then we get their brother or their sister, right? Or, their parents or their cousins, right? Or their friends. And that translates into long-term success. So we're attracting a new generation of learners, yes, but they have such a positive experience with TVET that they then bring people along with them. What do we think? What do we think about that? So let's go to Mexico. Bueno, sí, de hecho, por ahí va lo que iba a comentar al inicio, pues no es solamente captar a esta nueva generación, sino, como comentas, ver la manera de que su experiencia, digamos, o sea, ahí tenemos que enfocarnos mucho en cómo va a ser la experiencia de aprendizaje de ellos y post-aprendizaje, pues, ¿no? Si en realidad estudiar una educación técnica les llevó a ellos a estar en un gran empleo, empezar su empresa, tener una mejor calidad de vida que la que mejor soñaron, pues obviamente va a llevar a que ellos empiecen a recomendarnos con sus familiares, con todo. Y por qué no, por ejemplo, imagínate poder decir en su momento que en una familia de 3, pues los 3 hijos de la casa se fueron a estudiar a universidades, a una educación tecnológica. Creo que pues tiene que ver, y para que se dé eso, pues obviamente tiene que haber un seguimiento exhaustivo así de lo que es el egresado desde que ya entra a la universidad, como incluso van yéndolo más para atrás, pues el camino a la educación media superior en el caso de México, desde que entra
a la preparatoria, por ejemplo, irlos identificando, irles dando ese seguimiento de quién llegó inició en educación técnica desde secundaria hasta lo que es la universidad y dónde se posicionó después. Si se lograra hacer, yo creo que de ese análisis que se haga, te sale qué tan exitoso fuiste con esa generación y te puede dar un insight de lo que vas a hacer más adelante, un pronóstico, pues, ¿no? Y te puede dar una retroalimentación de mejora y entras en ese proceso de mejora continua de, bueno, fallé en esto con esta generación que me llevó a que a lo mejor perdiera 4 o 5 estudiantes, por decir un número. Bueno, corrijo eso y veo de qué manera puedo ir yo mejorando hasta el punto que pues, nos posicionemos, como comentaba el compañero de Chile, como una opción en la estructura de la sociedad de estar generando agentes de cambio para mejorar no solamente la vida de una persona, sino la vida de la sociedad alrededor de la universidad. Absolutely. I think that's, yes, absolutely. I mean, if you set yourself up for long-term success, I think that I love that terminology of agents of change, right? Because think about it, banks change your life, right? If you are able to get a mortgage or get a loan to go to school, if you're able to get a credit card, right? If you feel financially secure, your life has been changed, right? Just like education has that power, right? A TVET education has that power to change your life. So there are definitely, you know, similarities there in terms of the long-term benefit, right? So I think that's a really good point, Sergio. Thank you. That agents of change. Okay, let's go to Colombia. What do we think? What does long-term success look like between Banco Azteca and long-term success with TVET? Pues uno sería el tema de lo que acabas de decir, que es el tema de cambio de vidas, porque pues el banco te ayuda con temas financieros para cambiar la vida, y la educación te ayuda en un futuro para también poder cambiar tu vida. Eso también es cierto. Y en lo que se vería a largo futuro, digamos ya tangible, sería en el tema de los números, de cuántas personas tenemos en un banco y cuántas matrículas se incrementan, pero eso sería muy a futuro porque en educación, digamos, siento que es más difícil la parte social porque el cambiar la estructura o el pensamiento de algo que se tienen imaginarios de años es más complejo cambiarlo que un tema financiero que te pueden ayudar de un porcentaje a otro. Entonces, cambiar el imaginario, lo que veo en Latinoamérica del cambio de que la TIT también te impulsa a llegar a un futuro, a una educación buena y a tener proyecciones buenas, es el reto más grande, es algo más retador que, digamos, en comparación al banco, que el banco puede cambiar cifras y puede ser más atractivo en el momento corto. That's a very good point. Very good. Thank you, Gina. And last but not least, we'll go to our friends in Chile. Mira, básicamente el diagnóstico es el mismo que han hecho los colegas de los otros países, ¿no? En términos del cambio de vida, etcétera. Ahora, a mí me gustaría agregar algo que hemos discutido y que es nuestro gran tema, es como, y que decía recién la persona que estaba hablando, y tiene que ver con cómo medimos el cambio de percepción social de valoración de la ATP. Y yo creo que para poder desarrollar, así como desarrollamos una campaña en el largo plazo, también tenemos que buscar instrumentos que nos permitan ir midiendo cómo cambia la percepción para saber si vamos bien, encaminados. Y para eso sería súper importante también tener presente qué factores o qué elementos de los o qué mensajes que ocupamos en la campaña son los que le hacen más sentido a la gente, y ocupar esos de manera de irlos replicando en el tiempo, y asimismo cosas que no funcionaron, de irlas eliminando y centrarnos en aquellos mensajes que van reforzando el fortalecimiento de la percepción positiva de la educación técnico-profesional. Y tal como lo decía la colega recién, es un tema de años, porque es un cambio de mentalidad, cambio eso.
Absolutely. Andres, thank you, because you bring up a lot of good points that really kind of segue into our next discussion or our next topic, right? So I'd like to thank everyone for your participation in this particular exercise. I think we've gotten a lot of great feedback and a lot of great comments, so thank you. But like I was saying, Andres brings up some really great points. It is a long-term proposition, right? We are conducting these campaigns, or we will conduct these campaigns within the respective countries for benefit in the long term. In the short term, we'll have some wins, some things that we can look at that will say, yay, we're having an impact. But really what we're concerned about is the long-term implications. So how do we measure? How do we measure on an ongoing, on a long-term basis if we're successful? What are those tools that we can look at and utilize throughout our process of changing minds about TVET and increasing enrollments to TVET? What are those tools that we can use on an ongoing basis to measure long-term success? ¿Puedo participar? What's that? Sí, y yo creo que las herramientas no solamente son medios de comunicación. Tenemos que desarrollar sistemas de seguimiento de egresados que nos impliquen y nos den los datos necesarios para saber de esta trayectoria educativa de la cual hablaba mi compañero Sergio. Captar matrícula es importante. En el caso de México, reposicionarnos porque tenemos muchos años trabajando con la educación técnica y tecnológica. Sin embargo, la pandemia hizo una baja de matrícula a nivel nacional en todas las instituciones, en todas. Recuperar esta matrícula, el entusiasmo y las circunstancias de los jóvenes es muy importante, y el seguimiento nos va a decir qué es lo que debemos de cambiar, qué es lo que debemos de hacer, y esto no es solamente por un medio social, es un sistema robusto de seguimiento de egresados y además con un gran brazo de vinculación hacia el sector productivo. Eso es, creo que lo que podría ser algo que nos garantice las cifras exactas y contundentes de nuestro éxito o de nuestras expectativas para tener mayor captación y mejorar la inserción de estos chicos, primero en la educación y después en el sistema laboral. Gracias. Perfect. So, sorry, I didn't catch your name. Sabes que colaboro con la doctora Indira Castillo, soy Lidia Ruiz, Alanis de México, de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Wonderful, thank you. So yeah, that's a great point. It's not just measuring the long-term success of our campaign, but it's that idea of follow-up to see if the experience that we've given learners lives up to what we've promised them in the marketing campaign. And it's good that you bring them up because the tools that I'm going to be talking about can be applicable not only to measure the success of a marketing campaign, but certainly measure the success of the quality of education or the experience that people had. So one of the first tools that we talk about in terms of how do we measure long-term success, I would, oh, okay, Carlos, did you want to jump in? Sí, no quería interrumpirte, Alexandre, pero quería Not at all. lo que dijo la compañera, la última, me pareció muy interesante, porque yo lo vinculo con lo que dijo antes Micaela, creo, de Perú, no estoy seguro, que empezó a hablar cuando se interrumpió por la cosa de la traducción. Ella estaba hablando de que el WhatsApp sí a ellos les servía porque habían logrado en la pandemia construir una red personal con los estudiantes. Entonces yo pienso, sí, quizás el WhatsApp sí sirve al sistema, es muy importante,
justamente en esta cosa del seguimiento y generar respuestas a estas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la imagen? Me parece muy interesante esas dos cosas, así que WhatsApp para mí como que vuelve a estar en una posición de otra naturaleza. ¿Sí? Eso. Gracias. Absolutely, Carlos. I think that's a really good point, and we'll get to it. But yes, there are ways that you can measure long-term success using some of the tools that we've already kind of seen. So we'll jump into it in a minute. But one of the things I want to look at, and maybe you have experience with conducting these or organizing these, maybe you don't, but this idea of focus groups. Everybody is kind of familiar, maybe a little bit familiar with focus groups. So if we're trying to measure the success of the marketing campaign within our respective countries, one of the ways we can do that is through the use of focus groups. And you can conduct focus groups at pretty much any time, but I would recommend that you look at, 6 month, 1 year, 2 year, right? At those kinds of marks is when you want to conduct focus groups. And the reason for that is it allows the marketing campaign to permeate the industry, permeate the market, and start to resonate with people. So you want to give the marketing campaign enough time to be seen by enough people, experienced by enough people, and then you're conducting your focus groups at maybe the 6 month mark. Yes, Anna. Apologies for the now additional technical glitch. I need to reassign the translator once again. One of our translators is having technical issues on her end, which means I have to reassign. So I'm going to do that right now. So we're going to lose a translation for a moment, and then we'll have to have everyone reactivate. Tengo que hacer, cambiar de nuevo, disculpa. Sana. Oh, very good. Okay. Update. Thank you. So again, the 6 month, the 1 year, the 2 year mark, right? It gives the marketing campaign enough time to hopefully resonate with our target audience. And so one of the things that you can look at in these focus groups to really kind of measure that long-term success is within the focus group talking about perception. Focus groups are not data-driven necessarily. This is very qualitative information. And so when we're talking about people's thoughts, opinions, feelings, perceptions, right? That's what comes out in focus groups. And so we use that. We use that and we ask people, what is your opinion of a TVET education, right? How do you feel about, people who go to TVET as opposed to university, right? Why do you think TVET education has become so popular in the last year or so, right? That's the idea behind focus groups, right? It's very general terms, and you want to use focus groups to really gauge sentiment, okay? What you won't be able to achieve with focus groups, and so I want to put that in there because I want to caution against focus groups when you're trying to make major marketing decisions or major budgetary considerations, right? Focus groups is not, the information you would get from a focus group is really not conducive to making those kinds of decisions because they are a little subjective. They're a little bit abstract when you're dealing with people's emotions, thoughts, feelings, opinions, right? If you need to generalize results to a large population, or if you need statistical data, you won't be able to get that from a focus group. I'll look at some other tools for those particular outcomes. And something to consider with focus groups is that if you're trying to save money in the data collection process, focus groups is probably not your best decision. There is generally a higher cost associated with focus groups, but it remains an invaluable tool in measuring sentiment, what people think, how people feel,
right, about certain topics. So whether it's the marketing campaign or to the point of several participants after the fact, right, or having focus groups with people who have graduated from a TVET education and asking them, what did you think of your experience? How do you feel now that you are a graduate? What do you feel your prospects for the future are? Right? So that's a great tool, you know, absolutely to measure sentiment for the marketing campaigns, but then after the fact, to talk about satisfaction and what people think of a TVET education. So highly recommend that you consider focus groups as a way to measure your long-term success. Any questions about focus groups? Any comments in your experience that you've run across, or we can move on? Okay. So how else can we, you know, monitor success or measure long-term success? And I forget who brought this up, but utilizing technology. Absolutely. So what is one of the things that we can do, right? How do we measure long-term success using technology? And I wait for the, speaking of technology. Oh. There we go. And I'm just going to read the bubbles there, and so it can be translated in Spanish. So it says, on a scale of 1 to 10, how likely are you to recommend us to a friend or colleague? The response is 9. And then, thank you. Would you be willing to leave us a review with a link to a review or survey? Perfect. Thank you. So yes, one of the ways that we can measure long-term success is conducting in-market surveys, right? So for those of you who have experience in this, right, the idea is that, you know, we're measuring people's satisfaction, we're measuring people's, you know, willingness to recommend on using surveys that we can send using technology. So not only do we use something like WhatsApp or Facebook or Discord when we're marketing TVET, but we use those same channels to then have surveys, and we can have statistical data that tells us how we are doing on a regular basis, right? So this is, you know, surveys are fairly inexpensive to send out. They're fairly fairly simple to set up. The idea is that you may want to look at in-market surveys every 3 to 6 months. You can even survey by particular program, by institution, certainly, you know, by country, etc. Right? And I say that 3 to 6 months because, again, you want to give people time to form opinions, to experience a little bit of the situation before they can kind of say, yes, I'm enjoying this or I'm not enjoying it, right? And if we're trying to engage with the demographic, technology makes the most sense here. So again, through WhatsApp. On average, it takes 7.5 seconds for somebody to read a question and answer it. So my recommendation is that we're not you know, inundating a survey respondent with 30, 40 questions. We keep it simple, we keep it short, 10 questions, right, at max, right? We don't want to take a lot of time. We know the attention span for this particular audience is pretty small. So the idea is that we want to keep our in-market surveys, however they're administered, fairly short and fairly quick. Okay, so 10 questions or less. And in-market surveys can work hand in hand with focus groups. So think of it this way. If focus groups is going to give you the general feelings and opinions and thoughts of the particular audience, the in-market survey will give you that specific data, that statistical information, because then we can look at and say, you know,
9 out of 10 respondents, or 90 out of 100 respondents, said that they would recommend a TVET education to a friend or family member, right? We don't get those hard numbers from something like a focus group. We get those hard numbers from statistical data through something like an in-market survey. Okay. Do we have any questions about in-market surveys? No? We're all comfortable? Good. Okay. So again, in-market surveys, that quantitative data can work very well with focus groups, that qualitative data. Okay. How else can we measure long-term success? Come on. Ongoing website monitoring. So my friend Alina did a fantastic job on Monday of showing us some of the tools associated with monitoring our website, right? We looked briefly at Google Analytics. Whoops. Google Analytics. So yes, absolutely. You want to, on a consistent basis, review your Google Analytics to look at website traffic. You can do that once per week, for example, or during periods of TVET activity. So you know that during a marketing campaign, you're going to want to see daily visits jump up, right? But if you're not actively marketing, once a week is fine to look at your website monitoring through Google Analytics. So if you have a dedicated push towards enrollment, absolutely, you'll be wanting to check that on a more regular basis, okay? Whatever schedule you decide on, right? I would caution that it needs to be consistent, right? This idea of, you know, even if it's 10, 15 minutes a week, the idea is that we are still doing it every week because we're compiling this info and we know the industry changes so quickly and the industry changes so frequently, right? So even one day difference can help provide us insight and information that helps us pivot or helps us adjust for the next day or the day after. So what are some of the key metrics that we want to look at from a website monitoring perspective? So I know Alina mentioned some of these, but if you're in Google Analytics and you want to quickly understand and track how your website is performing, you can look at new visitor sessions. You can look at repeat and new visitors. So to be able to tell who is coming back to your website or who is coming to your website for the first time. So this idea of, we have just launched our TVET campaign and we saw a 30% increase in new visitors to the website. That's important information to know that your campaign is resonating with a certain percentage of the population and leading to, this is just an example, but that 30% increase in new visitors, right? We can look at page views, the average time on a page, right? So if we're launching our campaign and we see that on the page for apply for a TVET education, I'm generalizing here, but if we see that on that page, people are spending in excess of 6 minutes or 7 minutes, right? We know that the content on that page is engaging, right? So this idea of, we know that people are considering what is on that page, it is speaking to them in a sense. If on that page where people have to sign up or apply for TVET, if we see that 7 minutes go down to 2 minutes or 1 minute or 30 seconds, we know that something's wrong with that page. It is not engaging with people. So how do we improve that, right? How long are people spending on my website in general? General rule of thumb, the longer they're on your website, the better,
right? The content is engaging, the creative is engaging, is speaking to them, they're finding information, they're prompted to visit different sections of the website. The longer you can get somebody on your website, the better. It's just like having a conversation. The longer I have a conversation with someone, the better it is, right? Bounce rate, how quickly are people dropping away from your website? That's important as well. And there's several other factors you can consider, but those are some of the key ones I would suggest you pay attention to. So again, the idea of website monitoring, absolutely do that. Use Google Analytics that Alina, helped us understand, and do that on a regular basis. And, once a week, but certainly during times of active marketing, daily, every couple of days. Any questions about ongoing website monitoring? No? All right. Dun, dun, dun. Come on. Technology. There we go. So I think last but not least, and I'm going to generalize here, but I did hear it come out in some of the conversations from the different countries. But how can we measure long-term success? I would hazard, or I would put forth the proposition that, one of the ultimate measures of success is going to be enrollments, is going to be applications to TVET, right? This idea of, the true measure of success for marketing TVET will be increases into the number of new student applications and enrollments versus that time period where there was no TVET marketing, right? There was not TVET marketing out in the general public. There was no communications within the market, right? So we compare those two time periods. So your respective ministries or the individual institutions themselves would look at total number of new enrollments in 2023 versus, total number of new enrollments in 2022, right? And hopefully we see that year over year increase, right? And it doesn't necessarily have to be enrollments. I think that's a great measure of success for sure, but it can be even smaller measures. So for example, if we look at, positioning TVET as an option for high school students, and we have booklets or information packages that are available to those students, right? How many people requested information packages this year versus how many people requested information packages versus last year, right? So yes, we can certainly measure enrollments, but we can even do it on a smaller scale and say, we had a 20% increase in the information packages that were requested from high school graduates. So something is working there. The marketing is having an effect. The shift in perception of TVET, as a viable option, as a viable, and a preferred educational option is having an effect, having that positive effect. So the idea is we want to measure enrollments, applications, right? That's ultimately how we can see what we're doing is working in the long term, right? So 2023, did we have more enrollments to TVET than we had the year before? And so on, year after year after year. I would like to hear from the group because I think a couple people mentioned it, but do we agree with that proposition, or do we disagree that the ultimate measure of success is increases in enrollments? What do we think about that?
Do I have to put somebody on? Oh, here we go. Sergio, thank you. Creo que sería parte de la medición, no la medición en sí tal cual. O sea, sí, la campaña obviamente se va a reflejar un éxito si se incrementa la matrícula, pero creo que también la retención de esos nuevos alumnos en educación técnica y tecnológica es la que en realidad, junto con la mano con lo otro, nos podría dar un buen indicador de que la campaña tuvo un éxito, porque yo puedo a lo mejor, se me incrementa un 40% mi matrícula, pero resulta que en los 3 meses ese 40% que se incrementó, el 50 se me fue y me quedé con el 20 nada más. Entonces, ¿qué pasó con ese 20? ¿Por qué se fue? Sí, ¿qué fue lo que no le gustó? Entonces, yo creo que es un conglomerado de variables el que nos va a medir en realidad el éxito a largo plazo, pues, ¿no? Sí, obviamente, insisto, en el corto plazo subimos 40%, bueno, nos funcionó, bravo a todos, destapemos el champán, ¿no? Pero en realidad ahora, lo que vendimos nosotros ahí en educación, en esa campaña de lo que era educación técnica y tecnológica, que tiene que ver mucho con lo que comentabas ahorita, los focus group, de las encuestas, ¿está cumpliendo con las expectativas que generamos con esa campaña? Si está cumpliendo, entonces sí tuvimos un éxito, ¿sí? Por eso digo, creo que son varias variables las que van a conformar si tuvimos éxito en el largo plazo, o no. Yeah, that's a great point, Sergio. And I don't mean to generalize in the sense that enrollments or applications are the only measure of success. I think it's probably a pretty obvious one. But I think, Sergio, to your point is, what are retention rates, right? Or who are repeat learners, right? There are other definite criteria that we can measure, absolutely. Let's go to Alvaro from Colombia. Ok, sí, perfecto. De acuerdo completamente que digamos que esa tasa de matriculación que pueda subir nos va a determinar el éxito de la campaña. De acuerdo. Digamos, el éxito estaría, digamos, en la vinculación de esos estudiantes, pero yo creo que tenemos que pensarlo un poquito más allá. Y es, por ejemplo, ver los resultados que esa matriculación tuvo, no solo en lograr la graduación de esos chicos, sino su vinculación al mercado laboral, ¿no? O sea, qué tan satisfechos están los empresarios con esos jóvenes que hemos formado a través de programas TIT. Gracias. Yeah, that's a great point. And we can measure with potential employers or current employers, we can measure their level of satisfaction, absolutely. And that's a great point. It's looking at how satisfied are the employers with the candidates that they've received who have a TVET education. That's a great point. Thank you, Alvaro. And let's go to Andres from Chile. Hola. Estando de acuerdo también con lo que decían los colegas de los otros países, creo también que hay otras formas muy basado en el tema de la información o la data que tengamos. Por ejemplo, además de la matrícula, nosotros en Chile tenemos un sistema que nos puede llegar a medir, por ejemplo, cuántas mujeres han ingresado y tenemos la estadística. Yo creo que también, por ejemplo, si uno de nuestros objetivos es aumentar el número de mujeres, ver el aumento de la tasa de mujeres de un año para otro o en 3 años, el aumento de la tasa de mujeres, el aumento de la retención también está. Por ejemplo, si queremos potenciar que las mujeres en Chile, el gran problema que tenemos es que las carreras STEM, ¿no? Las de científicas, en el ámbito y matemáticas, en el ámbito de la técnico profesional es muy bajo, entonces también ahí podríamos medir eso. Y también tenemos otros índices, por ejemplo, la valoración, el aumento de la valoración a nivel social también se puede entender si es que aumenta la cantidad de trabajos que se ofrecen, por ejemplo, o se aumenta la tasa de cuánto se demora una persona en encontrar su primer trabajo y ver también si aumentan los sueldos entre un año y otro. ¿Ah? Esos estudios nosotros los hacemos, tenemos eso institucionalizado a nivel y nos podrían permitir ver los resultados.
Perfect, Andres. Yes, you've covered off a lot there. Yeah, there are so many criteria that we can drill down to when we're not just measuring new enrollments, but we can measure by demographic, we can measure by location. If there's a specific area of the country that we really want to encourage women or those with disabilities to pursue a TVET education, we can focus our data, if possible, on new enrollments specifically within that demographic group or specifically within that geographic group, right? Or age group, etc. Yes, my friend from Mexico. You have your hand up. Adelante, Lidia. Sí, pues yo creo que una campaña que nos muestra datos específicos, la matrícula es finalmente lo más importante. La permanencia, como lo dijo Sergio, así es como en México me parece que universidades tecnológicas y politécnicas hemos venido trabajando. La captación, la inscripción, que los chicos pasen el examen de inicio, que permanezcan, que egresen titulados porque tienen que concluir sus estudios con este grado completo, haciendo todos sus exámenes y lo que se requiere, y después la inserción laboral. Retomando lo del éxito, las campañas, creo yo, se tienen que fundamentar en nuestra realidad. No puedo solamente atraer a un chico diciéndole que soy la mejor escuela, tengo que decirle que soy la mejor porque estoy cerca de su casa, puede obtener becas del gobierno estatal, tenemos un programa importante de acompañamiento de tutores que no solamente es a veces la parte de si pudieron desayunar antes de empezar a su primera clase, sino también cómo se sienten. Ellos son parte integral de una familia y de una sociedad. Mientras los chicos y nosotros no comprendamos que no es un ente de número de ya tengo 50 estudiantes y ahora los tengo que titular. Ese estudiante es un ser humano que tiene un mundo que está cambiando, que está creciendo, que está posicionándose, que está, además tiene que pasar matemáticas, tiene que, entonces, yo creo que una campaña que tiene que estar fundamentada en nuestros valores. El principal es que estoy trabajando con seres humanos igual que yo y que tienen necesidades. Si yo apoyo estas necesidades y las anuncio, porque te digo que además, si estás muy estresado, puedes hacer deporte en las canchas de las instituciones, tienes un tutor que te ayude, un psicólogo que te escuche, un grupo de compañeros que igual que tú tiene esta misma condición. No eres un extraterrestre, eres un ser humano que al igual que nosotros, ahora de adultos, unos más jóvenes que otros, pero adultos al fin, tuvimos que pasar esa etapa y a lo mejor en tiempos menos estresantes que actualmente. Entonces, yo creo que el éxito de una campaña es hablar de todo lo que te puedo ofrecer y las instituciones TIT no solamente ofrecen carreras técnicas y tecnológicas, se han venido reforzando, hay que trabajar muchísimo en acompañar y cobijar a estos estudiantes, porque al final del día no son un número, es un número que porta una persona que será, y ya hoy es el futuro de nuestros países, de nuestras comunidades donde se encuentran. Entonces, me parece que el éxito de una campaña es, te doy lo que requieres de información para que cuando llegues a mis aulas sepas, tienes un compromiso en horarios, en calidad educativa, tienes aportaciones y en conjunto trabajamos. No estamos separados académicos, administrativos, científicos, no, todos vamos hacia un mismo fin. Eso me parece que la educación TIT, por lo menos en México, nos funcionó en tiempo. Creo que hay que retomar estas cualidades que como instituciones grandes tenemos y en esa continuidad, que además es un factor muy importante. Puedo trabajar a partir de mi egreso en el nivel de secundaria con un grado que me da esta formación técnica, puedo ahorrar dinero, puedo regresar a la escuela, puedo volver a regresar y obtener mi primer nivel de técnico superior universitario, puedo ahorrar otro poco, puedo trabajar y estudiar en lo que, o sea, esta parte de alternancia es algo que también la educación técnica y tecnológica nos da.
Y a veces solo estamos buscando qué quiere escuchar el muchacho, cómo lo atraigo. El medio que tengo es el adecuado, hago TikTok, sí, me tengo que adaptar al lenguaje, pero diciendo nuestras realidades, y nuestras realidades en muchos casos hay que construirlas, pero en otros solamente hay que anunciarlas, hay que informarlas, ¿no? Esto, perdón por extenderme, pero me parecía muy importante compartirlo. Gracias. No, not at all. Not at all. I think you've brought up some really interesting points because we have to acknowledge our reality and we have to incorporate, or understand that, people are concerned about finances and their families and age and how long it's going to take them to complete the education. These are all messages that we want to address in the marketing campaigns. Like this is all, all information and feelings that we want to bring within the marketing campaigns. And if we do that very well, then we're going to see those those campaigns translate to those increases in enrollments, that increase in satisfaction of a TVET, that increase in jobs available for TVET graduates. So I think that's a very good point. Ana Maria. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, yo quería retomar la pregunta inicial sobre cómo podemos nosotros medir el éxito de una campaña. Y la verdad es que efectivamente la matrícula es como la medición más concreta. Pero a nosotros nos ha pasado que hemos tenido éxito en matrícula en general, pero hemos tenido una o dos carreras que en el proceso de admisión no se han completado, no han sido exitosos en ese sector o específicamente en esa carrera. Entonces, ahí, ¿cómo podemos nosotros efectivamente medirlo si no completamos cupo en una o dos carreras, pero el proceso en general sí es exitoso y sí cumple las metas trazadas? Es una pregunta. So what I'm hearing is, generally we're successful in seeing increases to enrollment, but there are certain programs that we do not see that same level of success. So even if I'm correct, even the fact that we're identifying that there are certain programs that are not as successful in terms of enrollments as others is an important step. So now we have that information. So we can go back and look at those programs specifically and say, okay, well, how are we marketing them? How is the process with people applying to those programs? What is the level of satisfaction associated with those programs? Because if somebody goes through that program and has a bad experience, right, all it takes is one person to start talking about it and spread the word that they didn't have a good experience. So all of these tools that I've looked at can be looked at a ministry level, a geographic area, or even within an institution, saying, what is the level of satisfaction? Let's conduct some focus groups. Let's conduct some in-market surveys, right? Let's look at the website traffic for those particular programs. And then we start pinpointing why they may not be as successful as other programs. So it's important that we can even just recognize that they're not as successful as other programs. And then using these tools, we can pinpoint why, and then work on fixing it. Does that help, Ana Maria? Sí, la verdad es que nos ha pasado en dos campañas, en dos, digamos, procesos de admisión. Lo hemos analizado, hemos tratado de cambiar la estrategia, pero todavía estamos como ahí, como en la vuelta, ¿no? No ha sido fácil, no ha sido fácil en esa, como dices tú, en esos programas. And that's a good point. I mean, when you have a long-term outlook, so if people have thought of TVET as not as good as university for 20 years, 30 years,
It's a long-term process to change that perception. It is not something that happens overnight, right? So Anna Maria, I commend you because it's changing things, it's trying things differently. And your strategy may not always work, but at least you're attempting it and you're finding out more information every time you make those changes, right? Does that help? Good. All right, perfect. Let's go to Nora from Mexico. And before Nora unmutes and speaks, I just wanted to point out that it is the hour, but we would like to hear from everybody because this is a very good discussion. So those of you who need to leave at the hour, thank you for joining us, and we'll send you the evaluation for this session and upcoming session dates soon. And those who can participate in the discussion, feel free to continue on. Adelante, Nora. Ok, gracias. De hecho, solamente es para un pequeño comentario con respecto a lo que mi compañera Lidia comentaba. Realmente sí, estoy de acuerdo con ella y de hecho considero que uno de los elementos muy importantes es esta inclusión, no solo de género, sino también por población indígena y por los pueblos marginados, que finalmente es una población bastante necesitada, y más en estos tiempos que es reiterativo, este tiempo de pandemia en el que nos han de hecho ver nuestras necesidades de una manera mucho más clara, más concreta y sobre todo mucho más real. Entonces es el hecho de todos estos elementos poderlos incluir en nuestras encuestas, en nuestras necesidades. Por ejemplo, como comentaba Lidia, el hecho de acompañar de una manera académica, emocional a las personas, es esto, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su grupo en el que se desarrollan como seres humanos, como entes sociales, y al mismo tiempo como una persona necesitada de aprender, de un aprendizaje constante, de acuerdo a cómo se vive, de acuerdo al anhelo de superación profesionalmente hablando, y por supuesto de acuerdo a esa necesidad de mejorar su entorno, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante. Y bueno, ahora ante las nuevas situaciones en el ámbito social que genera la perspectiva de género, esto nos lleva también a verlo de una manera mucho más concreta y mucho más afín en todas nuestras iniciativas, del tipo que sean. Gracias. Absolutely. Thank you, Nora. Great points, for sure. And, the measuring of long-term success, all of these tools provides that concrete, or helps to provide that concrete information that you can then base your decisions off of. Absolutely. Michaela, yes, please go ahead. Gracias, Alex. Bueno, yo también encuentro muy importante el dato de la matrícula en referencia a la campaña de comunicación, pero también quería hacer un comentario, ¿no? Me parece que más allá de una campaña de comunicación, o más allá de que la campaña de comunicación sea exitosa o no exitosa con su alcance, con sus vistas, con sus likes o con su respuesta, ¿no? Tiene que ver también la promesa que nosotros estamos dando, ¿no? Entonces, esta promesa que está dentro de la campaña de comunicación tiene que poder ser cumplida. Y esto va más allá de la comunicación o la campaña, sino tiene que ver más bien con la gestión de la educación, ¿no? Entonces, que la promesa sea cumplida, que se pueda obtener un título, un grado, un trabajo a partir de esta capacitación, de este estudio, ¿no? Es sumamente importante. Porque claro, si hacemos, no sé, las compañeras de México creo que mencionaban que si hacemos una campaña de comunicación que se ofrece mucho, pero que realmente la promesa no es real, cae en saco roto, ¿no? Entonces, finalmente
yo puedo hacer una muy buena campaña de comunicación que va a tener muy buenos leads, mucho alcance y mucha participación, pero si la campaña no tiene un sustento atrás, entonces realmente la campaña, así sea exitosa, no va a funcionar de nada, ¿no? Se necesita ser bastante cuidadoso con la promesa para que esta promesa realmente se pueda cumplir, ¿no? Y lo que comentaban nuestros compañeros de Chile también me pareció sumamente importante, que no todos los públicos son iguales y que realmente que se queden en la educación superior, técnica o tecnológica, y que terminen sus programas de estudio cumpliendo todo para poder tener un título, es lo más difícil, ¿no? Porque así como todos hemos conversado, cada uno es un mundo, las posibilidades de las poblaciones que estudian la educación técnico-productiva y superior tecnológica pública es mucho más vulnerable que cualquier otro tipo de población y es complicado desde diferentes aspectos, ¿no? Acceso, económico y otro tipo, y en tiempo también, ¿no? Entonces creo que es muy importante también el final, el seguimiento, ¿no? El aspecto laboral y el aspecto también académico, ¿no? Que puedan seguir estudiando, puedan seguir capacitándose y puedan estar siempre aprendiendo para poder acceder a mejores oportunidades laborales, ¿no? Eso es. Yeah. Michaela, you bring up a great point. And we lose sight of it sometimes, but if we're going to be making promises, we need to deliver on those promises. So whatever we're saying in our marketing, we need to back it up. We need to deliver with our learners, our families, our employers, etc. And any of these tools can help you determine whether you are delivering on the promise of your marketing, on the promise of your communication. Any of these tools can be used to measure how you're delivering or not delivering on that promise. Thank you, Michaela. I appreciate it. So I think the long-term effects, it'll be a, when I say long-term, I think it'll be just that. It's not going to change overnight. I think that each individual country has all of their individual unique challenges, right? I think they have their unique situations. But I do think that the way you've set up your marketing campaigns, the way in certain cases you've executed your marketing campaigns will lead to those long-term benefits of potential learners or new learners seeing TVET as a responsible, attainable, fantastic choice for their education. And your countries or your social circles as a whole will see TVET as an amazing opportunity for education and for future employment. So that's what I see as the long-term, success story of TVET marketing within your respective countries. And I would like to thank each and every one of you for your continued participation, for your discussion today. I found it enlightening. I enjoyed all of the participation. So on behalf of Durham College, Fanshawe, Vancouver Island University, thank you so much. And I hope this was helpful. If you have any questions, feel free, Anna, I'll put you on the spot, but feel free to reach out to Anna if you need a copy of the presentation. But thank you. Muchas gracias. Really appreciate it. Thank you. Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy interesante todo. No olviden el enlace que está en el chat para la evaluación. Y sí, vamos a poner esta presentación